mu je karatu shi duk abin da yake jikin manzon Allah kuma yace ni duk abin da yake jikin manzon Allah yanzu annabi ne zahirin abu kun gane kuwa ba ku gane ba yanzu wa yake magana me yasa baka ce takalminsa ne ba takalmi ya mata me yasa baka ce lasfika bace me yasa baka ce riga bace me yasa baka ce bakinsa bane me ka ce shi ne kawai to lokacin da annabi yake annabi ne kawai duk abin da yake cikin manzon Allah muke gani kawai to kai sa wannan abu to kai ba yake da kai wai ya je fadar Allah to fadar Allah ta kai takalmin annabi ne da kake ba ta girma da fadar Allah al'arshi da kursi sun kai takalmin annabi ne wani halitta mun fatar jikin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma dawo me cewa an daura auren na Fatima a sama girma ne ɗakin annabi Muhammadu da al'arshin Allah Allah wallahi saki maganar ɗanahu wani halitta wai a saman Allah yake Allah ko kai ma mujassimi ne a saman Allah yake Allah yana sama ne wai ai in za a yi addu'a daga hannu ake to in an yi sujjada kuma ba bayan annabi ya ce ka kusa da Allah lokacin da kake sujjada to yanzu a ƙasa yake la ilaha illallah ne karatu alaji hakan nabiyina annabi ya ce mu duk wasu annabawa bi khalqin zubin halittarsa kawai kai duk wani annabi ya fi ɗan zamaninsa duka kyau ba annabin da wani a zamanin shi fi shi kyau ma'ana duk annabin da Allah ya turo wa zamanin ya fi duk ɗan zamanin kyau to yanzu ka ga annabi plus zamaninsa sai ka aje musu a gefe annabi plus zamaninsa ajiyan a gefe annabi plus zamaninsa duk tara su haƙan nabiyina da annabi ya fi su fi halƙin cikin halitta in gashi nan a tsaye ba annabin da zai tsaya ka ganshi da shi wa fi hulƙin sannan in an dawo ɗabi'a ba wani annabi mai mummunar ɗabi'a duk suna da kyawawan ɗabi'a amma a ɗabi'a ma annabi ya fi su dan shi Allah ya kalli ɗabi'a sai ya ce wa innaka la'ala hulƙin azim kai ba ɗabi'u ne da kai ba kai ala hulƙin kai idan ga ɗabi'a kai kake juya ɗabi'a haƙuri kai kake juya haƙuri ba haƙuri ke juya ka ba haƙuri kai kake ba wa haƙuri kyau ba haƙuri ne dan kana da shi ya kyautata ba ma'ana shi annabi shi yake wa ɗabi'un ba su ɗabi'un ne suke masa ba duk wanda aka ba wani abu abun ne yake girmama shi in aka ba ka kuɗi yanzu kuɗin ne girman ka suna karewa za ka tabbatar da kashin unguwar ya fi ka muhimmanci ilimin ka kana zama jahili za ka gane tantabarar makotan ku tafi ka daraja duk abin da aka baka abin ne girman ka to shi annabi duk abin da aka ba shi annabi shi ne girman wannan walam yidanu ba su kusanci annabi ba shi ne fi ilmin in annabi ya buɗe baki yayi magana ta ilimi to annabawa ba su kai annabi wala karami in annabi yayi kyauta wani annabi ba zai iya dinka ba ku ake magana ba annabawa malam Allah ya saka musu da alkhairi annabawa ake magana ma'ana da ya ce fi ilmin din nan ilimin annabi Muhammadu ilimin sayyidina rasulullah wallahi wanda ba Allah ba bai san abin da annabi bai sani wanda ba sunan shi Allahu ba bai san abin da annabi bai sani har abada an bance ni in ba kai ne Allah ba to baka san abin da annabi bai sani ba kuma baka san iya abin da annabi bai sani wannan magana ko da Allah ya ce sai ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ku ba kadan na ba ban ba ku komai daga ilimi ba sai dan kadan ka zata da annaba a ciki sai Allah ya ce wa qur rabbi kai kuma ce ne in kara ma to yanzu Allah ya kara mai ga yan inda ya ce ga iya abin da ya kara mai ko ina alam na shara ko dai alam na shara halaka sadaraka ba ni da bude kirjin ka ba la ilaha illallah kama lani mai kudin duniya ce kai ba ni ne ma transfer account ɗinka ba
a sai an tambayi me ya tura masa to Allah ne ke cewa ba ni ne na buɗe kirjin ka ba ne ma na yi tomatin na zuba kayan aiki a cikin kirjin ka ba mana me zubi ya zuba wa ya iya sanin me Allah ya tusa ya za a wannan kirjin Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi zaninin ko bi zaninin ko bi zaninin dukan wayar ɗayan ba ta fi to in ka ce bi zaninin annabi ba mai rowa bane akan gaibu har gaibu yana gaya muku in ji Allah in ka ce bi zaninin annabi ba abun tuguma bane akan boye gaibu har gaibu yana faɗa ya santa ina gaibu ina alhaji annabi Muhammad bayan ya boye wa gaibu ta kasa saninsa ita gaibun ma ba ta san shi shi kuma annaba abin da bai san shi ba shi kuma ya san shi to ba wanda ya kai annabi mu je wa kulluhum min rasulillahi mulki wa sai mu tsaya anan wa kulluhum su ake magana annabawa su ba kacin banza su ake magana kulluhum su dukan su annabawan ake zance min rasulillah kaji min rasulullah daga wannan annabin na Allah babban annabin nan na Allah multamisun ne garfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami kwarai kwada daga tafkin kogi shi ma su fanta ilimin annabi da wannan kogin aw rashfan min al-diyami ko kuma tsotsa daga mamakon ruwa sama shi ma duk annabi Muhammad yake nufi sallallahu alaihi wasallama ma'ana gaba ɗayan su shawar islam alhaji ibrahim yana gaya mana darajar annabawa can yake cewa jamaluka unsu haibatun wa mahabbatun jamaluka kan nan naka ya rasulullah unsu abu ne da ke ɗaukewa haibatun wani cikar haiba ne kwarjini mai haiba ba haibatun wa jamalatun yace wa anta atammul mursalina kamala atam in mursalina sun cika to kai sunanka atammu kai Allah ya fi cika ka duk nagartar da ka gani a wajen wani annabi to nagartar annabi ta fi cika saman wannan cika ka gane ai shi yasa shi yake cewa wa hum zuwa yake magana shi ma da annabawa yake wa hum kulluhum qurrun salatu ajillatu wa ma kabni abdillahi inda qawaihi fa musa wa ibrahima ma anajil maryam lahum rutbatun wal kullu amrun dikaifi walakin namal muqtar arfa'u subhanallah Allah ya bar mu da annabi Allah ya bar mu da annabi